we can have a question answer. Well, so I believe that the basic topic of this discussion today is about the revolutionary legacy of Comrade Charu Majumdar. And obviously, since uh, more than 50 years gone, uh, since he was killed in police lockup in 1972, so the present situation in India has changed a lot. And also we find that the first time in Indian history, we are facing a fascist regime, and that's been continuing for the last 10 years, and also for the third time they came to power, although there is a kind of a people's verdict against this regime. And so necessarily, I believe that we should begin our discussion from the days of the 70s. And if somebody is eager to know, perhaps you all know the basically how Charu Majumdar came up, and also learned from the masses, even so early as when he was just a student. So from his student days, that was the time, the mid 30s of the previous century, 1930s onwards, when he came back from Benares, because he was born in Benares in 1919, and later on, because of some family tragedy, the family had to somehow come back to the parental home to Siliguri when he was 8 years old. So he got himself admitted in the local school, and he rather passed the matriculation and went to Pabna Edward College. Pabna is a place now in Bangladesh. So after the partition, it is now in Bangladesh. So Pabna Edward College was quite renowned college during that time. And he went there and joined the ISC, intermediate course in science, but he refused to continue. Rather, he got into the mindset of understanding the toiling masses, particularly the farmers. Okay, that was the time, because that was the time for the preparation of the farmers' movement against the deprivations thereby. So one of his teachers out there in the college, he suggested that, okay, so since you are so very curious to know about your environment, your country, history, economics, and all of this, so better, why don't you go into the masses and learn from them? So that was just the beginning. And after that, he left this formal education thing. He came back to Siliguri, the parental home, and he later on in 2-3 years, so again he joined the Congress Socialist Party, because in 1934, for the first time, Communist Party was banned by the British regime. As we all know that the Communist Party in India, particularly after Tashkent, so that was 1925, when in a kind of small conference which was held in Kanpur, Indian Communist Party, that is CPI, was formed. And that was the time during which Gandhi also
came back from South Africa, uh, and I think 1915. And under his leadership, there was this non-cooperation movement was there. So that was a time of ferment and a national liberation struggle that has already started. So necessarily, out of this ferment, out of this kind of environment and this ambience, so a person like Charu Majumdar, whose father was also a Congress leader, basically he became the district president of Indian National Congress. So that was the time, and later on he was much influenced by a communist leader who was also working within the fold of Congress Socialist Party. His name was Madhav Datta. So Madhav Datta came to know about a promising young man, and he came to Siliguri. He met that young man, Charu Majumdar, and he asked him, if you are so interested, if you're so curious, so why don't you join the Communist Party? At the time, in our district, that is Darjeeling district, there was no Communist Party. Even in the neighboring district, that is Jalpaiguri district, there the Communist Party was formed so late as 1939. So that was the time from 1937 when he went to Pabna Edward College. Then 1938 he came back. 1939 the formation of the Communist Party in the neighboring district, and he met Madhav Datta. And day after, and he promised that on the particular day I would be there in the hideout of the communists. That was a place called Domer. And he, as he promised, so accepting Madhav Datta, no other communist leaders were really believed in that particular thing, that, okay, you have asked one young man and he's supposed to leave everything behind and come and join the communist movement. That cannot happen. This is a kind of a daydream sort of thing. But surprisingly, the same day, he arrived in Domer by train from Siliguri, and he became an active member. Basically, first of all, he became a member of the Kisan Sabha. Kisan Sabha, that was 1939-40 time. This is one phase, the first phase. And the second phase, basically, on after that, 1942 came, the Quit India movement. During that time, the Communist Party of India, so they had a different stand altogether, and which was quite a blunder, obviously, to support the British regime against the fascist Germany and Japan. Then again, Charu Majumdar was carrying one small booklet. Can you hear me? Sir, Can you all Yeah, hear we me? are getting your voice. We are Okay. Okay. So since I'm talking like unilaterally, so anyway, so that was the time when he was carrying one small booklet that was against the Japanese fascism, which was published by the Communist Party, and which was a banned kind of thing during this British regime. And he got arrested, and for the first time in the communist organ, a very small news came up that a person young man named Charu Majumdar got arrested because he was carrying some contraband books as defined by the British government. And interestingly, in 1942 in Siliguri, there was a rally like so many other places against the British regime, and that was heading towards the police station, and it was fired upon, and 4 people died. So by the time the father of Charu Majumdar, Bireshwar Majumdar, he was
the leader of the Congress party. So he got arrested earlier in August, and Charu Majumdar got arrested in November the same year. So they were put inside the same jail, and that is interesting. And one belonging to the Congress ideals, and the other is basically a communist in the making. And both of them, they debated inside the jail, and they also shared certain, ideas against British regime. All of this that happened. That was 1942. In 1943, there was Bengal famine. It was a huge crisis of food, and more than 3 million people died because of this Bengal famine. That was a man-made disaster, as we all know, perhaps, by under the dictate of Winston Churchill, who was the Prime Minister of Britain. So there was a kind of the crops, basically rice and all this. So the boats carrying those crops, those were rather submerged in order to deprive the approaching Japanese force, so that they do not get any food or whatever. That was the apparent purpose, but basically that went to create this great Bengal famine. And during that time also, under the guise of People's Relief Committee. So Charu Majumdar was instrumental in organizing some relief camps, distributing food, particularly to the poor people. And since he was working among the peasantry, this in North Bengal, so he was very, very active. Later on, he became a member of the Communist Party and of Jalpaiguri Committee and the neighboring district. And he was sent to organize, after this famine was over, he was sent to Doers, that is the tea garden areas, and he organized the railway workers. And there was also a kind of a substantial movement. Hello? Hello? Yeah, please go ahead. Please go ahead. Should I continue? Yeah, please continue it. Okay. So that was 1943, 1944. And also because he began his political career organizing the farmers, particularly the landless ones. So again, during this Tevaga movement, when the regional Kisan Sabha put up a call for this, the crops, those were produced by the sharecroppers, so they were denied because all the the owners of the land, the Joddars and the Jamindars, they used to send their private army like this goons, and they used to snatch away everything from the producers, actually from the farmers. So there was a call, we call it Tevaga in Bengal, and always, it's quite well known, a movement where the 2/3 of the crop, the farmers, the producers, they demanded 2/3 of the entire crops, and 1/3 should be given to the owner of the land. But obviously, that was vehemently denied by the owners of the land, and also in coalition with the then British government. There was a huge repression, and that was resisted also in so many districts and so many ways. And interestingly, one important thing that I discovered, that even in 1946,
And in 1948, during that time, this fascist, the four bearers of this fascist ideology during that time, who demanded partition of India, dividing Hindu and Muslim, and all of this. So they were active, and there was this Calcutta killing, the Calcutta riot, and after that, the Noakhali riot, where Gandhi went over and tried to somehow quell this kind of tensions. But there was no impression of this communal, tension in certain spots where Tevaga was going on. This is very important thing. Both the Hindus and Muslims and all of them, basically the class character, the class identity was rather more important than the religious identity. So nothing happened, no influence of such a big, communal tensions all over India. But in North Bengal and the part of South Bengal, those were not affected. This is an important lesson, what I believe. So that was from 1946 to 1948, but unfortunately, and then again, basically Charu Majumdar evolved as a Kisan leader of merit only during this Tevaga movement. And unfortunately, the regional Kisan Sabha, they called off the movement in 1948. And that was the beginning of a kind of, tussle between Charu Majumdar and few others with the state leadership, both Communist Party and the Kisan Sabha. So that was the first, I think, point of departure that they felt, and they were not very satisfied with that call. So that was the phase. Later on, from 1948 to 51, obviously not in Bengal, but Andhra came up in a big way. So far, this peasant movement is concerned, Telangana happened. So you know more than me about the details. So I had this opportunity to go to Hyderabad long back, that was in 1997, to somehow interview some veteran leaders of Telangana movements, both male and female. So we collected video interviews of so many people. Anyway, that is besides the point. But the thing is, so you see, that is the phase. So, and in Bengal also, when we enter into the 50s, 1950s, so from 1955, okay, before 1955, after the partition, there was the refugee movement, the teachers movement, so many movements from different categories, right? And Communist Party was so very active in all of them. And now from 1955, again the call was to snatch away the excess land from the clutches of the Joddars and Jamindars, because the Jamindari Abolition Act that was broached in 1953, and basically a semblance of implementation started in 1956. But Communist Party in Bengal particularly gave a call that, okay, since this act is there, so beyond the land ceiling of at the time 25 acres of land, so beyond that, whatever land are being grabbed by the landowners, that should be snatched away and getting distributed among the landless peasantry. So that was, I think, the beginning of a greater, and a protracted peasant movement. And Charu Majumdar was, along with his comrades, they rather, by the time he came to
his own district, that is Darjeeling district, after his marriage with my mother, Leela Majumdar, in 1952. So by 55, so he was very active organizing the workers of the tea gardens on the one hand, and mostly the farmers, mostly the landless farmers. And that went to a head in 1959 when the state leadership of this Kisan Sabha, who became rather famous later on as CPM leaders, so Hare Krishna Kongar and others, Jyoti Babu and others, all of them were there. So they again called off that movement, that they said that, okay, this is going to be a kind of a war situation, and we must do something not to get into a frontal war with the feudal lords and all of this. So that is another, the second betrayal of the Communist Party. And then again, after Tevaga, this is the second phase where Charu Majumdar and his associates in Darjeeling district, they felt betrayed. But it continued in so many ways, like although it was called off, but in Darjeeling district particularly, under the leadership of this, young communists, so they continued with this in a small way, not in a protracted manner, but in sporadic way also, the struggle was on. And the next phase is, this is when we enter 60s, after the division after the Chinese war, where Charu Majumdar demanded that the Chinese Communist Party and the Chinese state, led by the Communist Party, must not be the aggressor. Okay, when Nehru cried, and also the Chinese army entered Bomdila and Arunachal and all of this, that everybody knows about this kind of history. So what I'm trying to communicate is, this is the basic, trajectory. The trajectory of Comrade Charu Majumdar becoming a revolutionary and learning so much from so many different important mass struggles, okay, Kisan movements, working class movements, and which got implemented and also, theorized by him after the division of the Communist Party in 1964, and from 1965 he started writing the first of the 8 documents, which were instrumental behind this Naxalbari, peasant uprisal, and this is important, I think, because without knowing this preparatory stage, so Naxalbari never happened all on a sudden, okay? Because when the party got divided and the young comrades joined CPM, even within CPM, after the Congress in 1964, so Charu Majumdar, he understood that CPM is going to become a middle liner, okay, centrist party, and CPM, although apart from the rhetoric, so CPM won't be able to somehow lead the Indian Revolution and to complete the unfinished job of the bourgeois national liberation struggles. So, and moving towards new democratic India. So he started writing on the 2 phases, like one is exposing the nature of, imperialism and feudalism and the big bourgeoisie, their role, the comparative bourgeois, and this nexus and all of this. So
I think from 1965 to 1967, 1968. So he completed the 8 documents, which remained as the basic bulwark of Naxalbari movement. And since Comrade Samamurthy is here, and I think so many other veteran comrades are there, so you know more than me what really happened in Andhra, at least, and elsewhere, Bengal, Andhra. Those were mostly the two centers of struggles. So I believe that I should stop here. And obviously, the end came 1967, the event of, killing 8 women, 2 infants, and 1 15 years boy at Naxalbari as a retaliation of the mass movement which was going on there, demanding the rights of the lands and then also the crops. And after that, that got transformed into, in a slow process, transformed into this kind of, enhanced demand that or to grab the state power, and the call for armed revolution. And so I think Comrade Samamurthy and others would be able to somehow throw more light on that. Sir, you want to stop here. Thank you, sir. Thank you for your message. And people may ask some questions, but please bear with us for some time. Comrade Venu, editor Vikshanam, will speak in Telugu, but still, please bear with us. Please do. Please do. Meanwhile, thank you. David, are you, Madam Vachinda Sandhya? Abhijit ji. Yes, please. Your speech is incompleted. Yeah. So, well, then, I mean, Comrade Charu Majumdar. Yeah, let me finish. No. Should I? Charu Majumdar, Saroj Datta. Yes. సత్యనారాయణ గారు మీరు వెయిట్ చేయండి, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో మిగతాది కూడా వస్తాయి, మీరు వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్. ఇప్పుడే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ కాదు, ప్లీజ్ వెయిట్. సంధ్య బాగున్నారా? సంధ్య వచ్చారు, మీరు పాట పాడండి సార్. కామ్రేడ్ అభిజిత్, యూ కెన్ ఆన్సర్ వెన్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇట్. వన్ కామ్రేడ్ wants to continue, but still let us do it other way. Sandhya, ఈ పాడమ్మా. ఈరోజు జరుగుతున్న చారు మజుందార్ వర్ధంతి సందర్భంగా జూమ్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. అయితే ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతున్నా. ఓహో సాయుధ పోరాటంలో కూలి రైతు రాజ్యం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఓహో అన్నాలార మీకు ఎర్రర దండాలు, మీ పాదాన పరిపరి దండాలు. అన్నాలార మీకు ఎర్రర దండాలు, మీ పాదాన పరిపరి దండాలు. భూస్వాముల దోపిడీదారుల గుండెల్లో బాకులు దించిన ఆహా మా భారత విప్లవ నేత ఓహో చారు బాబు నీకు ఎర్రర దండాలు, నీ పాదాన పరిపరి దండాలు. చారు బాబు నీకు ఎర్రర దండాలు, నీ పాదాన పరిపరి దండాలు. మా మార్గదర్శి నీకు ఎర్రర దండాలు, మా పాదాన పరిపరి దండాలు.
సవరులకు జాతరులకు రాజకీయాలు నేర్పి రణవీరులను చేసి పట్టపగలే భూస్వాములను బట్టి రెండుగా చీల్చిన ఆహా వెంపటపు సత్యమా ఎర్రర దండాలు నీ పాదాన పరిపరి దండాలు వెంపటపు సత్యమా ఎర్రర దండాలు నీ పాదాన పరిపరి దండాలు వీరుడ కైలాసమా ఎర్రర దండాలు నీ పాదాన పరిపరి దండాలు చారు బాబు నీకు ఎర్రర దండాలు నీ పాదాన పరిపరి దండాలు. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్ సంధ్య. కామ్రేడ్ చారు మజుందార్ కి రెడ్ సాల్యూట్స్ చెప్పుకుంటూ చాలా పాట చాలా బాగుంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక్క నిమిషం తర్వాత వేణు మాట్లాడుతుంది. ఈరోజు యాక్చువల్గా మనము తొందరగా మా మెసేజ్ విందామని సార్ని ఇన్వైట్ చేశాము. కొంత మెసేజ్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్లో ఆయన మిగతా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అడగవచ్చు. అలాగా ఆయన స్పీచ్ ఇన్కంప్లీట్ అని అన్నారు కాబట్టి కంప్లీట్ కూడా అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు కామ్రేడ్ చారు మజుందార్ 52వ డెత్ యానివర్సరీ. దాంతో పాటు మన పార్టీలో ఈవెన్ కొన్ని ఇతర ఎంఎల్ పార్టీలలో కూడా ఈరోజు అమరవీరుల దినంగా చేసుకుంటాము. ఒకటి అమరుడు అవడం ఒక ఎత్తు, తన అమరత్వాన్ని మిగతా ఎవరు చనిపోయినా సరే వాళ్ళందరి అమరత్వాన్ని కూడా ఈరోజు అంటే ఆ చారు మజుందార్ యొక్క గొప్పతనం దాంట్లోనే ఉంది. ఆయన అమరత్వ దినాన్ని మనం జనరల్ గా ప్రతి అమరుడికి కూడా ఈ రోజు నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమంగా చేసుకుంటున్నాం. అది ఆయన గొప్పతనాన్ని సూచిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కామ్రేడ్ వేణుని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వేణు, వెల్కమ్. కామ్రేడ్ చారు మజుందార్ అమరత్వ దినం సందర్భంగా జూలై 28ని దాదాపు 1973 నుంచి, అంటే ఆయన మరణించిన మరుసటి సంవత్సరం నుంచి అమరవీరుల సంస్మరణ దినంగా జరుపుతూ ఉన్నాం. అది కేవలం కామ్రేడ్ చారు మజుందార్ కోసం మాత్రమే కాదు, చారు మజుందార్ చూపిన మార్గంలో నిజానికి చారు మజుందార్ అమరత్వం కన్నా ముందు నుంచి కూడా 1967 నుంచి 67 నక్సల్బరీ అమరుల దగ్గర నుంచి ఇవాల్టి దాకా భారత ప్రజా విముక్తి కోసం తమ ప్రాణాలు బలిపెట్టిన వేలాది మంది అమరవీరుల సంస్మరణ దినంగా ఈ రోజును జరుపుతున్నాం. ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఉందండి, కొందరు అన్మ్యూట్. కామ్రేడ్స్ ప్లీజ్ సహకరించండి. ఎవరు నాయిస్ క్రియేట్ పెట్టుకుంటారు. కనుక ఈ కామ్రేడ్ చారు మజుందార్ సంస్మరణలో ఈ అమరత్వ దినం వేలాది మంది అమరవీరుల సంస్మరణలో మొట్టమొదట అమరులందరికీ జోహార్లు చెప్తూ ఫోరం ఫర్ సోషల్ చేంజ్ ఇవాళ ఈ జూన్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి చారు మజుందార్ విప్లవోద్యమ వారసత్వం పునఃపరిశీలన అనే అంశం మీద చారు మజుందార్ కొడుకు అభిజిత్ మజుందార్ తోనూ ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసినందుకు వాళ్లకు అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఇక్కడ మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. నిజానికి అభిజిత్ చెప్పినట్టుగానే నేను కూడా చారు మజుందార్ నక్సల్బరీ తర్వాత మాత్రమే కాదు, నక్సల్బరీ వరకు కూడా ఆయన దాదాపు 20 సంవత్సరాల విప్లవ జీవితం ఉన్నది. 1938లో కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీలో ప్రారంభమై కిసాన్ నాయకుడుగా ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి ఒక 20 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాట అనుభవాల తర్వాత నక్సల్బరీ నిర్మాతగా ఆయన మారాడు. నక్సల్బరీ ప్రజ్వలనం తర్వాత ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఆయన ఉండలేకపోయాడు. 5 సంవత్సరాల్లోనే ఆయనను పోలీసులు హత్య చేశారు. క్షమించాలి సార్, మ్యూట్ ఆల్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకో. ఓకే, నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను. వేణు నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకో.
ఎస్ వేణు క్షమించాలి కామ్రేడ్స్, తప్పది. 2-3 అంతరాయాలు వచ్చాయి కానీ. ప్లీజ్. అయితే నేను కూడా అభిజిత్ లాగానే చారు మజుందార్ను కేవలం నక్సల్బరీ దగ్గర ప్రారంభించి పునఃపరిశీలన అంటే చారు మజుందార్ విప్లవ వారసత్వాన్ని ఎట్లా చూడాలి అనడానికి చారు మజుందార్ తయారైన క్రమాన్ని కూడా, చారు మజుందార్ ఒక భారత విప్లవ నేతగా తయారైన క్రమాన్ని చెప్పాలని అనుకున్నాను. అట్లాగే చారు మజుందార్ భారత విప్లవోద్యమానికి, భారత పీడిత ప్రజా విముక్తికి ఇచ్చిన కానుకలు కనీసం 5-6 ప్రధానమైన కానుకలు ఉన్నాయి. ఆ కానుకల గురించి చర్చించాలనుకున్నాను. అట్లాగే ఇవాళ ఆయన మరణించి 52 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆయన ఒక భూతంలాగా ప్రభుత్వాన్ని, రాజ్యాన్ని మాత్రమే కాదు, విప్లవ శిబిరంలో ఉన్నామని అనుకునే వాళ్ళని కూడా వెంటాడుతూ ఉన్నాడు. చాలా మంది ఆయన మీద ఇవాల్టికి విమర్శలు చేస్తూ, ఇవాల్టికి ఆయన చేసిన తప్పుల వల్లనే, నిజానికి 52 సంవత్సరాలు అయింది ఆయన తప్పులు చేసినా, రైట్లు చేసినా, కానీ ఇవాల్టికి ఆయన మీద విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ విమర్శల గురించి కూడా ప్రస్తావిద్దాం అనుకున్నాను. బహుశా ఎక్కువసేపు పడుతుందేమో, కానీ ఇక్కడ అంత సమయం లేదు. స్థూలమైన విషయాలు మాత్రమే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మొట్టమొదట నక్సల్బరీకి ముందరి చారు మజుందార్ జీవితం గురించి కొద్ది సేపైనా 2-3 నిమిషాలైనా ప్రస్తావించవలసినది. ఎందువల్లనంటే ఆయనకు రైతాంగ పోరాటం మీద ధ్యాస కానీ, కార్మిక వర్గము రైతాంగము కలవవలసిన ధ్యాస కానీ, లేదా సాంప్రదాయిక ఆయుధాలు వాడాలి అనే ఆలోచన కానీ, ఇవన్నీ ముందరి 20 సంవత్సరాలలోనే ప్రధానంగా తలెత్తాయి. అట్లాగే రివిజనిజం మీద దాడి కూడా ఆయన ఆ పార్టీలలో అగ్రనాయకులతో సహా కలిసి కొనసాగాడు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ ఆలోచనల గురించి, వాళ్ళ రాజకీయ విధానాల గురించి చాలా స్పష్టమైన అవగాహనతోనే రివిజనిజం మీద చాలా తీవ్రమైన విమర్శ, చాలా తీవ్రమైన ప్రతిఘటన సాగించాడు. కనుక ముందరి జీవితం గురించి కూడా మనం కొద్దిగానైనా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. 1919లో పుట్టిన ఆయన 1938 నాటికే, అంటే 19వ ఏటి నాటికే రాజకీయాల్లో ప్రవేశించాడు. తండ్రికి రాజకీయాలున్నాయి, తండ్రి కాంగ్రెస్ జిల్లా నాయకుడుగా ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ 1938 నాటికే ఆయన కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీలో చేరాడు. కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ అనేది ఆనాటికి 1934లోనే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మీద నిషేధం ఉండడం వల్ల కమ్యూనిస్టులందరూ కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ అని కాంగ్రెస్లోనే భాగమైన ఒక పార్టీగా జయప్రకాష్ నారాయణ నాయకత్వం లేదా తాము ప్రచ్ఛన్నంగా ఉండడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు. ఆ ప్రయత్నం చారు మజుందార్ను ఆకర్షించింది. దాంట్లో కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీలో 38లోనే చేరాడు. 40-41 నాటికి కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ నాయకుడుగానే, అంటే కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ నాయకత్వంలో నడుస్తున్న కిసాన్ సభ నాయకుడిగానే సిలిగురి ప్రాంతంలో కౌలు రైతుల పోరాటంలో ఆయన మొట్టమొదటి రాజకీయ ప్రవేశం ప్రారంభమైంది. అధియార్ పోరాటం అంటారు. కౌలు రైతులు తమ హక్కు ఎంత, తమ వాటా ఎంత, ఆ తర్వాత 10 ఏళ్లకు అదే తెబాగా ఉద్యమంగా మారింది. కానీ మొట్టమొదటి అధియార్ పోరాటంలో ఆయన మొట్టమొదటి రాజకీయ పాఠాలు, సామాజిక ఆచరణ పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. 42లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మీద నిషేధం తొలగిన తర్వాత, రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో పీపుల్స్ వార్ అనే వైఖరి తీసుకున్నందువల్ల కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మీద బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం, ఇంతకుముందు అభిజిత్ కూడా ప్రస్తావించున్నాడు, అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, ఉమ్మడి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేసిన ఒక తప్పిదాలలో ఒకటి అది. అటువంటి బ్రిటిష్ అనుకూల వైఖరి తీసుకున్నందువల్ల బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిషేధం ఎత్తివేసింది. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బహిరంగమైంది. 1942లో బహిరంగమైన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఆయన సభ్యుడిగా చేరాడు. అంటే ఆయనను 38 నుంచి కమ్యూనిస్ట్గా గుర్తించవచ్చు, లేదా 42 నుంచి టెక్నికల్గా కమ్యూనిస్ట్గా గుర్తించవచ్చు. అప్పటి నుంచి 72 జూలై 28న మరణించేదాకా 30 సంవత్సరాలు, 34 సంవత్సరాలు ఆయన మొక్కవోని కమ్యూనిస్ట్గా జీవించాడు. అది ఆయన నుంచి నేర్చుకోవలసిన మొట్టమొదటి ఆదర్శం. 43లో బెంగాల్ కరువు వచ్చింది. ఆ కరువు సందర్భంలో కమ్యూనిస్టులు అపారమైన కృషి చేశారు. ఇంతకుముందు అభిజిత్ ప్రస్తావించున్నాడు, ఆ వివరాల్లోకి నేను పోను. 46 నాటికి తెబాగా పోరాటం ప్రారంభమైంది. మళ్ళీ కూలీ రైతులు లేదా చిన్న రైతులు వాళ్ళు భూస్వాముల మీద, జోతేదారుల మీద చేసిన పోరాటం. దాంట్లో కూడా చారు మజుందార్ నాయక స్థానంలో ఉన్నాడు. కానీ ఆ పోరాటాన్ని కూడా పార్టీ ఉపసంహరించింది. ఈ క్రమంలో తెబాగా పోరాట ఉపసంహరణ తర్వాత 1948లో కలకత్తాలో పార్టీ రెండో కాంగ్రెస్ జరిగింది.
ఇది చాలా కీలకమైన కాంగ్రెస్. ఆ కాంగ్రెస్లో చారు మజుందార్ కూడా పాల్గొన్నాడు. అక్కడ ఒకవైపు అప్పటికే తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరుగుతూ ఉండగా, ఈ దేశంలో విప్లవం ఎట్లా రావాలి అంటే చైనా మార్గమే మన మార్గం అని ఆంధ్ర థీసిస్ ప్రవేశపెట్టబడి ఉండగా, బిటి రణదివే మరొక థీసిస్ ప్రవేశపెట్టాడు. ఆ థీసిస్ తక్షణమే జనరల్ స్ట్రైక్ ద్వారా సోషలిస్ట్ విప్లవం తేవలసి ఉంది అని. ఈ సోషలిస్ట్ విప్లవ థీసిస్ కు ప్రతిస్పందనగా ప్రభుత్వం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని వెంటనే నిషేధించింది. ఒక చారు మజుందార్ మీద చాలా అద్భుతమైన జీవిత చరిత్ర వచ్చింది. మీలో ఎవరైనా చదివారో లేదో తెలియదు, తప్పకుండా చదవవలసింది. దాంట్లో ఈ వరుస క్రమం అంతా చెప్పి 48లో కాంగ్రెస్ నుంచి వెనక్కి తిరిగి డార్జిలింగ్కి వస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు. ఈ లోపలే బ్యాన్ జరిగిపోయింది. వీళ్ళు డార్జిలింగ్లో దిగగానే అరెస్ట్ చేశారు. 48లో అరెస్ట్ అయిన తర్వాత 3 నెలలకో 4 నెలలకో బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చాడు. కానీ వెంటనే మళ్ళీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మీద నిషేధం విధించారు. మళ్ళీ అరెస్ట్ చేశారు. 48, 51 3 సంవత్సరాలు ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు. ఆ సందర్భంలో తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరుగుతూ ఉంటే ఈ డాక్యుమెంట్లు ఆ జైలుకు 2 జైల్లోకి డండం జైల్లో ఉన్నాడు, బక్సా జైల్లో ఉన్నాడు. ఈ జైలుకు ఈ పత్రాలు అందాయని, ఈ పత్రాల మీద చర్చలు జరిగాయని, ఈ పత్రాలలో ఆంధ్ర థీసిస్ ను కూడా చైనా మార్గమే మన మార్గం, చైనాలో జరిగినట్టుగా ఇక్కడ కూడా ఒక రైతాంగ విప్లవం జరగాలి, కార్మిక వర్గ నాయకత్వంలో రైతాంగ విప్లవం జరగాలి, పల్లెలను విముక్తం చేసి తర్వాత పట్టణాలను పట్టుకోవాలి, ఇటువంటి ఒక మార్గాన్ని భారతదేశంలో కూడా అన్వయించుకోవాలి అని ఆంధ్ర థీసిస్ మీద జైల్లో చర్చలు జరిగాయని, జైల్లో అప్పుడు ఆయనతో పాటు ఉన్న వ్యక్తులలో ఒకరు ఆ తర్వాత రాసిన ఆత్మకథలో చెప్పున్నారు. అంటే ఆయనలో ఆలోచనలు క్రమక్రమంగా, అవేవో హఠాత్తుగా 1967లో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడినవి కాదు. ఆయనకు 38 నుంచి క్రమక్రమంగా ఈ ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆయన గురించి రాసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన విస్తృతమైన చదువరి అని, దొరికిన ప్రతి పుస్తకము చదివేవాడని, కళలు సాహిత్యం కూడా చదివేవాడని, అవి మాత్రమే కాదు బెంగాలీలో, హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో, సిలిగురి ప్రాంతంలో ప్రజలు మాట్లాడుకునే రాజవంశీ అనే ఒక భాషలో చాలా అద్భుతమైన వక్త అని, ఆయన వక్తృత్వ శక్తికి ఎవరైనా పడిపోయేవాళ్ళని ఒక సమకాలీన ఆయన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు రాసిన జ్ఞాపకాలలో ఆయనను మాటల మాంత్రికుడు అని కూడా అభివర్ణించారు. ఇటువంటి అనేక బహుముఖ ప్రజ్ఞల వల్ల ఆయన 1950ల నాటికి డార్జిలింగ్ జిల్లా సిలిగురి ప్రాంతంలో ఒక రైతాంగ నాయకుడిగా, కార్మిక వర్గ నాయకుడిగా, కమ్యూనిస్టుగా అభివృద్ధి చెందాడు. 1950లలో తెరాయిలో తేయాకు తోటలు, విపరీతమైన టీ గార్డెన్స్ ఉంటాయి అక్కడ. తేయాకు తోటల కార్మికుల పోరాటానికి నాయకత్వం వహించాడు. తేయాకు తోటల కార్మికుల సంఘానికి అధ్యక్షుడు కూడా అయ్యాడు. తెరాయిలో అప్పుడే రైతాంగ పోరాటాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇంతకుముందు అభిజిత్ కూడా ప్రస్తావించున్నాడు. భూస్వాముల, జోతేదారుల బేనామీ భూములను, అప్పటికే భూ గరిష్ట పరిమితి చట్టం వచ్చింది, కానీ భూస్వాములకు బేనామీ భూములు ఉన్నాయి. ఆ భూములను ఆక్రమించే పోరాటాలు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇదంతా కూడా ఉమ్మడి పార్టీ రోజుల్లోనే. అందువలనే ఉమ్మడి పార్టీ ఆయన 1963 నాటికే ఆయన సాధించిన ప్రజల్లో అపారమైన గౌరవ ఆదరాలను బట్టి 63లో సిలిగురి శాసనసభ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక వస్తే సిపిఐ తన క్యాండిడేట్గా, తన అభ్యర్థిగా చారు మజుందార్ నిలబెట్టింది. సరే, చారు మజుందార్ ఓడిపోయాడు, కానీ ఆ ఎన్నికలలో కూడా ఆయన అప్పటికి 62లో చైనా యుద్ధం ప్రారంభమైంది. చైనాకు అనుకూలంగా ఎట్లా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవాడు అంటే, ఎన్నికలను కూడా నిజంగా రాజకీయాలకు వాడుకోవడానికి, రాజకీయ ప్రచారానికి వాడుకోవడానికి ఎటువంటి పని చేశాడు అని జీవిత చరిత్రకారులు రాసి ఉన్నారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత 64లో పార్టీలో చీలిక వచ్చింది. చీలిక వచ్చిన తర్వాత సహజంగానే చాలా మంది విప్లవకరంగా ఉండే వాళ్ళందరూ ఈ చీలికలో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ వైపు వచ్చారు. 1965లో 65 నాటికి 64లో పార్టీ ఏర్పడింది. దాని మొదటి కాంగ్రెస్ జరిగింది, సిపిఎం. 65 నాటికే ఇది కూడా ఆ రోజుల్లో భాషలో సిపిఐని రివిజనిస్ట్ అనేవాళ్ళు, సిపిఎంను నయా రివిజనిస్ట్ అనేవాళ్ళు. ఇది కూడా నయా రివిజనిస్ట్గా మారిపోతున్నది అని గుర్తించి, ఈ దేశంలో జరగవలసిన విప్లవం ఏమిటి, ఈ దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏమి చేయవలసి ఉన్నది అని
65 నుంచి రాయడం ప్రారంభించాడు. 65 జనవరిలో ఆయన మొదటి వ్యాసం అచ్చయింది. 67 ఏప్రిల్లో ఆయన చివరి 8వ వ్యాసం అచ్చయింది. ఈ మధ్యలో కొంతకాలం మళ్ళీ జైల్లో అరెస్ట్ అయ్యి కూడా ఉన్నాడు. ఈ 8 వ్యాసాలు, మనకి వాళ్ళ సమయం లేదు కానీ ఈ 8 వ్యాసాలు ప్రధానంగా ఏం చెప్పాయి అనేది ఇవాళ మనం ఏ టైటిల్ అయితే పెట్టుకున్నామో, విప్లవోద్యమ వారసత్వానికి పునాది అక్కడ పడింది, విప్లవోద్యమ వారసత్వానికి మార్గం అక్కడ పడింది. ఈ 8 దస్తావేజుల్లో, ఈ 8 డాక్యుమెంట్లలో భారత విప్లవ మార్గాన్ని, భారతదేశంలో రివిజనిజాన్ని ఓడించి, రివిజనిజాన్ని ప్రతిఘటించి ఒక విప్లవ మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరాన్ని, ఈ విప్లవ మార్గం ఏ చోదక శక్తుల మీద ఆధారపడాలి అనే విషయాన్ని, ఈ విప్లవ మార్గం ఎవరి మీద శత్రుత్వంతో ఎవరిని ఓడించాలి అనే అంశాన్ని, అనేక అంశాలను ఆయన 8 డాక్యుమెంట్లలో ప్రస్తావించాడు. ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా చివరికి చనిపోవడానికి, అరెస్ట్ కావడానికి జూలై 16న ఆయన అరెస్ట్ అయ్యాడు. చనిపోవడానికి 12 రోజుల ముందు, 16 కన్నా ముందు 2-3 రోజుల ముందు కూడా ఆయన రాశాడు, మాట్లాడాడు అనే విషయాలు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చున్నాయి. చారు మజుందార్ కలెక్టెడ్ వర్క్స్ కూడా 2 సంపుటాలు వచ్చున్నాయి ఇంగ్లీష్లో. కాబట్టి ఆయన ఏమి ఆలోచించాడు, ఏమి ఆచరించాడు, ఏమి చెప్పాడు అనేది ఇవాళ ఎవరు ప్రత్యేకంగా తమ వ్యాఖ్యానం చేయనక్కర్లేదు. ఆయన రచనలే స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఏమిటి ఆయన 8 డాక్యుమెంట్స్ను వివరించే పనికి నేను పూనుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే సమయం అంత లేదు. కానీ ఆయన కానుకలేమిటి అనే అంశంలోకి పోతాను. ఆయన ప్రధానంగా రివిజనిజం మీద విమర్శ అనేది చారు మజుందార్ ఈ దేశానికి, ఈ దేశంలో విప్లవోద్యమానికి, ఈ దేశ ప్రజా విముక్తి ఉద్యమానికి ఇచ్చిన గొప్ప కానుక. ఎందుకంటే 1951 అక్టోబర్లో తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటాన్ని విమర్శించిన తర్వాత, ఉపసంహరించిన తర్వాత, లేదా 1947 ఆగస్టు 15నేమో ఇది స్వాతంత్ర్యం కాదు, ఇది కేవలం అధికార మార్పిడి, వాళ్ళ ఏజెంట్లను బొట్టిపోయారు అని చెప్పిన పార్టీ 1951 నాటికి ఒకవైపు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటాన్ని ఉపసంహరించడము, మరొక వైపు దీన్ని స్వాతంత్ర్యంగా అంగీకరించి కనుక పార్లమెంట్లో పాల్గొనాలి అని అనుకోవడము, అక్కడి నుంచి రివిజనిజం చీడ ప్రారంభమైంది. చలసాని ప్రసాద్ చాలాసార్లు అంటూ ఉండేవాడు, పెరిస్ట్రోయికా సోవియట్ యూనియన్లో 1987లో 86లో ప్రారంభమైందేమో కానీ భారత కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమంలో పెరిస్ట్రోయికా 51లోనే ప్రారంభమైంది అని. అటువంటి ఒక వర్గ సామరస్య రాజకీయాలు 1951 నుంచి ప్రారంభమైనప్పుడు 1965లో చారు మజుందార్ 8 డాక్యుమెంట్స్ రాసేదాకా, 67 ఏప్రిల్లో ఆయన 8వ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది, 67 మేలో నక్సల్బరీ ప్రజ్వలనం జరిగింది. అంటే ఈ ఒక గతితార్కికమైన సిద్ధాంతానికి, ఆచరణకు గతితార్కికమైన సంబంధం నక్సల్బరీ రాజకీయాలలో, చారు మజుందార్ రచనలలో కనబడుతుంది. 1958లో సిపిఐ అమృత్సర్ కాంగ్రెస్లో, ఇంకా అప్పటికి ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం సంగతి సరే, 58 వచ్చే నాటికి ఈ దేశంలో శాంతియుత పద్ధతుల ద్వారా, ఎన్నికల ద్వారా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాజ్యాధికారానికి వస్తుంది అనే ఒక తీర్మానం కూడా చేసేసింది. 64లో చీలిపోయిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ ఎన్నికలలో పాల్గొనడం మీద ఎటువంటి అభ్యంతరము ప్రకటించలేదు. అంటే ఎన్నికలను, ఈ దేశాన్ని స్వతంత్రంగా గుర్తించడాన్ని మామూలుగా ఆమోదించింది. దీన్ని ప్రశ్నించిన వాడు, ఇది సరైన అవగాహన కాదు, 1947 ఆగస్టు 15న ఏ వైఖరి తీసుకున్నామో ఇది అధికార మార్పిడి మాత్రమే, ఇది స్వాతంత్ర్యం కాదు, అదే వర్గాలు ఇవాళ వలసపోయింది. కానీ అనేక దేశాల వలసగా, అనేక సామ్రాజ్యవాద దేశాల వలసగా, అర్ధ వలసగా కొనసాగుతున్నది. వాళ్ళు సైనికంగా ఉపసంహరించుకున్నారు కావచ్చు, రాజకీయంగా ఉపసంహరించుకున్నారు కావచ్చు, వాళ్ళ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కొనసాగుతున్నాయి. కనుక ఈ అర్ధ వలస దేశాన్ని విముక్తి చేయవలసి ఉన్నది. భూస్వామ్యం నిజానికి 1920లలోనే లెనిన్ ప్రస్తావించి ఉన్నాడు. బూర్జువా వర్గం భూస్వామ్యంతో పోరాడే ప్రగతిశీల స్వభావాన్ని కోల్పోయింది, ఇక భూస్వామ్యంతో పోరాడబోవడం లేదు. కనుక అంతకు ముందరి బూర్జువా ప్రజాస్వామిక విప్లవాలలో ఏ భూస్వామ్య వ్యతిరేక కర్తవ్యాలు నిర్వహించబడ్డాయో ఆ వాటిని నిర్వహించే అధికారము, శక్తి ఇక బూర్జువా వర్గానికి లేదు. అందువల్ల
ఆ కర్తవ్యాలను నిర్వహించడానికి కూడా చారిత్రక భౌతికవాద సూత్రాల ప్రకారం భూస్వామ్యం తర్వాత, పెట్టుబడిదారీ విధానం తర్వాత సోషలిజం రావాల్సి ఉంది. కానీ పెట్టుబడిదారీ శక్తులు భూస్వామ్యంతో లాలూచిపడి, భూస్వామ్యంతో మిలాఖత్తై దాన్ని పోరాడి పెట్టుబడిదారీ విధానం తేదలుచుకోలేదు. పెట్టుబడి ప్రవేశిస్తుందేమో, దళారీ పెట్టుబడి ప్రవేశిస్తుందేమో, కానీ పెట్టుబడిదారీ విధానం ప్రవేశించే అవకాశం లేదు. ఇది లెనిన్ సూత్రప్రాయంగా, సూచనప్రాయంగా చెప్పిన విషయం. మావో మరింతగా విస్తరించి నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం అనే భావన తెచ్చాడు. చారు మజుందార్ నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవ భావనను భారతదేశానికి తీసుకొచ్చాడు. ఈ వచ్చే క్రమంలో ఆయన ఈ రాజ్య స్వభావం ఏమిటి, ఈ వ్యవస్థ స్వభావం ఏమిటి, ఈ వ్యవస్థ స్వభావం ఇట్లా ఉన్నందువల్ల ఇక్కడ జరగవలసిన పోరాటం ఏమిటి, నిజానికి చారు మజుందార్ చేసిన గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్స్ లో ఒకటి 1925లో లేదా 21లో పుట్టిన పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. అంటే తప్పనిసరిగా రాజ్యాధికారం కోసం పుడుతుంది. రాజ్యాధికారాన్ని ప్రజల హస్తగతం చేసుకోవడానికి, రాజ్యాధికారాన్ని దోపిడీ వర్గాల చేతిలో నుంచి తీసుకోవడానికి పుడుతుంది. కానీ 21లో 25లో పుట్టిన పార్టీ 46 వరకు ఆ ఆలోచన కూడా చేయలేదు. 46లో తెలంగాణ ప్రజానీకం తమ భూమి కోసం, భుక్తి కోసం పోరాడే క్రమంలో భూమి భుక్తి అనేది విముక్తితో కలిసి ఉంది. అందువల్ల తప్పనిసరిగా ఇది రాజ్యాధికార పోరాటం కావాలి అని నేర్పితే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అది నేర్చుకుంది. 46 నుంచి 51 దాకా భూమి భుక్తి విముక్తి పోరాటం సాగించి మళ్ళీ విముక్తిని వదిలేసింది. భూ పోరాటాలు ఎక్కడన్నా చిన్నవి చేస్తే, కలెక్టర్ ఆఫీసుల ముందర చేసి ఉంటుంది, భుక్తి పోరాటాలు చేసి ఉంటుంది. కానీ విముక్తి అనేది, రాజ్యాధికారం అనేది తన ఎజెండా నుంచి తొలగించింది. చారు మజుందార్ నక్సల్బరి మళ్ళీ ఒకసారి రాజ్యాధికార పోరాటాన్ని, రాజ్యాధికారం అనే దాన్ని ఎజెండా మీదకి తీసుకొచ్చింది. అంటే విప్లవాన్ని ఎజెండా మీదకి తీసుకొచ్చింది, వర్గ పోరాటాన్ని ఎజెండా మీదకి తీసుకొచ్చింది. చారు మజుందార్ కాంట్రిబ్యూషన్. అందువల్ల రివిజనిజం మీద విమర్శలోను, వ్యవస్థ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ ఏ కార్మిక కర్షక వర్గాల సమష్టి పోరాటం జరగవలసి ఉన్నది, ఈ పోరాటంలో ఏ శక్తులు కలిసి వస్తాయి, ఏ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడవలసి ఉంది అని సూత్రీకరించి, ఇందులో చైనా ప్రభావం లేదా, చైనా ప్రభావం వల్ల కొంతమంది విమర్శకులు ఇది కేవలం చైనా పార్టీ రాసిన డాక్యుమెంట్లకు కాపీ, అనుకరణ మాత్రమే అని అన్నారు. అనుకరణ ఎంత మాత్రం కాదు. చారు మజుందార్ రచనలు చదివితే ఆయన సృజనాత్మకంగా దీన్ని ఎట్లా అప్లై చేశాడు అర్థమవుతుంది. అది మాత్రమే కాదు, ఆయనకు అంతకు 2 దశాబ్దాల ముందు నుంచి, 2.5 దశాబ్దాల ముందు నుంచి ఉన్న ఒక ఆచరణ అనుభవం కూడా దాంట్లోకి వచ్చింది. అందువల్లనే ఇది స్వాతంత్ర్యం కాదు, ఈ పార్లమెంట్ నిజమైన పార్లమెంట్ కాదు, ఇది ప్రజల ప్రాతినిధ్య పార్లమెంట్ కాదు. ఈ పార్లమెంట్ అనేది వలసవాదం ఇక్కడ తెచ్చి అంటుగట్టిన మొక్క. ఇది బోన్సాయి ప్రజాస్వామ్యం, ఇది బోన్సాయి పార్లమెంట్. అందువల్లనే ఇక్కడ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మీద ఎటువంటి భ్రమలు పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలన్నీ, ఈ పార్లమెంటరీ యంత్రాంగం అంతా ఒక అర్ధవలస, అర్ధ భూస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడడానికే ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ ఎన్నికలను బహిష్కరించవలసి ఉంది. ఎన్నికల బహిష్కరణ అనేది ఒక రకంగా 1967 లిట్మస్ టెస్ట్ లాంటిది. ఎన్నికల బహిష్కరణను ఆమోదించే విప్లవకారులు, ఎన్నికల బహిష్కరణను ఆమోదించని విప్లవకారులు అనే ఒక విభజన రేఖ వచ్చింది. అప్పటి వరకు నిజానికి ఇవన్నీ కూడా రివిజనిజం చేసిన తప్పులను సవరించడానికి జరిగిన ప్రయత్నాలు. మావో చెప్పినట్టుగా ఒక తప్పును సవరించే క్రమంలో మరొక తప్పు జరుగుతుందని కొన్ని తప్పులు కూడా చారు మజుందార్ చేశాడు. వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. వాటి మీద ఇవాల్టికి విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ తప్పులను సరిదిద్దుకున్న విప్లవోద్యమం ఉన్నది, ఆ తప్పులను సరిదిద్దుకొని ముందుకు సాగుతున్న విప్లవోద్యమం ఉన్నది. అయినప్పటికీ ఇవాల్టికి చారు మజుందార్ విప్లవోద్యమానికి చేసిన పొరపాట్ల వల్లనే విప్లవోద్యమం ఈ స్థితిలో ఉంది అని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. అందువల్ల ఆయన ఎన్నికల బహిష్కరణ నినాదించాడు. ఎన్నికల బహిష్కరణ అనేది నిజానికి ఆయన ఇచ్చిన రోజుల కన్నా ఇవాళ మరింత ఎక్కువగా ఎన్నికల వ్యవస్థ ఎంత భ్రష్టు పట్టిపోయింది, ఎన్నికలు అనేవి ఎంతగా ప్రజా ప్రాతినిధ్యానికి, ప్రజా అభిమతానికి సంబంధం లేకుండా జరుగుతున్నాయి. ఇవి ఒక వ్యవస్థను కాపాడడానికి, భ్రమలు పెంచడానికి, పీడిత వర్గంలో నుంచి ఒక సెక్షన్ను విడదీయడానికి ఎట్లా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇవాళ అర్థమైంది, అర్థమవుతున్నది. చారు మజుందార్ను మళ్ళీ
విత్ హిండ్ సైట్ అంటారు. వెనక్కి తిరిగి ఆలోచిస్తే ఆయన దూరదృష్టి దానిలో కనబడుతుంది. ఇదే క్రమంలో ఆయన విప్లవోద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి ముఖ్యంగా గ్రామాల విముక్తి అనుకున్నాడు కాబట్టి ఏమి చేయాలి అంటే, గ్రామాలలో ప్రజల అధికారం స్థాపించాలంటే, ప్రజల రాజ్యాధికారానికి ఒక బీజ రూపమైన ప్రజల అధికారం స్థాపించాలంటే గ్రామంలో అప్పటి వరకు ఉన్న అధికారాన్ని రద్దు చేయాలి, నిర్మూలించాలి. దానికి ఆయన నిజానికి భూస్వామ్యాన్ని నిర్మూలించాలి అని అనవలసిన చోట భూస్వాములను వర్గశత్రు నిర్మూలన అన్నాడు. దాని మీద చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. వాటి గురించి కూడా, ఆ విమర్శల గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. వర్గశత్రు నిర్మూలన కూడా భారత విప్లవోద్యమానికి ఆయన ఇచ్చిన కానుకల్లో ఒకటి. దానిలో ఉన్న పొరపాట్లను తర్వాత విప్లవోద్యమం అర్థం చేసుకున్నది, సవరించుకున్నది. అదే ఏకైక పోరాట రూపం కాదు, కానక్కర్లేదు. అయితే అది అనివార్యంగా జరుగుతుంది. మనం చేయదలుచుకున్నది వ్యవసాయ విప్లవం. కొండపల్లి సీతారామయ్య గారు చాలా అద్భుతంగా దీన్ని వివరించారు. మనం చేయదలుచుకున్నది వ్యవసాయ విప్లవం. వ్యవసాయ పంట వేయడం కోసం చేస్తున్నాం కానీ పంటలో కలుపు మొక్కలు వస్తాయి, పాములు వస్తాయి, ఎలుకలు వస్తాయి, తేళ్లు వస్తాయి. వస్తే వాటిని మనం పంట వేసే క్రమంలో, పంట కోసే క్రమంలో, కలుపు వేసి తీసే క్రమంలో, నారు వేసే క్రమంలో వాటిని తొలగిస్తాం, వాటిని పక్కన పారేస్తాం. అటువంటి పద్ధతిలో వర్గశత్రు నిర్మూలన అవసరం అవుతుంది కానీ అదే ప్రధాన కార్యక్రమం కాదు, పంట ప్రధాన కార్యక్రమం అని ఆయన చెప్పాడు. నిజానికి వర్గశత్రు నిర్మూలన మీద ఇవాల్టికి కూడా విమర్శ చేసేవాళ్ళు 74 నాటికే, 72లో ఆయన మరణించాడు. నిజానికి మరణించడానికి ముందు ఆయన రాసిన ఒక పత్రంలో సునీతి కుమార్ ఘోష్ తన అనుభవాల్లో రాశాడు. సునీతి కుమార్ ఘోష్ ఏ ఏ తప్పులు మీరు చేస్తూ ఉన్నారు, నక్సల్బరీ ఏ ఏ తప్పులకు లోనైంది, ఇప్పటికీ వీటిని సవరించుకోవాలి అని అన్నాడు. చారు మజుందార్ ఆ ఆలోచనలో పడ్డాడు. చివరి లేఖలో అది రాశాడు. తన సహచరికి రాసిన ఉత్తరంలో కొందరు మిత్రులు నాకు ఇవి సజెస్ట్ చేశారు, ఈ పొరపాట్లను సవరించుకోవాల్సి ఉంది అని రాశాడు. ఆ విమర్శల దగ్గరికి వస్తాను. కానీ వర్గశత్రు నిర్మూలన అనేది అటువంటి ఒక తప్పును సరిచేసే క్రమంలో వచ్చిన తప్పు. అట్లాగే ప్రజా సంఘాలు కూడా రివిజనిజమే అన్నాడు. నిజానికి ప్రజా సంఘాలు తప్పనిసరిగా అవసరం. విభిన్న ప్రజా సమూహాలలోకి విప్లవ సందేశాన్ని తీసుకుపోవాలంటే తప్పనిసరిగా ప్రజా సంఘాలు కావాలి. కానీ రివిజనిస్ట్ పార్టీలు రెండు ప్రజా సంఘాలను ఎట్లా ఆర్థికవాద ఊబిలో దింపాయి, ఎట్లా రాజకీయాలు లేకుండా చేశాయి. ఇవాళ మీరు 2 రివిజనిస్ట్ పార్టీల ప్రజా సంఘాలను వేటినైనా తీసుకోండి, అగ్రగామి చైతన్యం ఉండవలసిన కార్మిక సంఘాలను తీసుకోండి, ఆ సంఘాల నాయకులకు కూడా తాము కమ్యూనిస్టు సంఘం అనే ఆలోచనే ఉండదు. అటువంటి రాజకీయాలు లేని కేవలం డిఏల కోసం, టీఏల కోసం, జీత బత్యాల కోసం పోరాడే ఆర్థికవాద ఊబిలో దించాయి. కాబట్టి ప్రజా సంఘాలు పెట్టడమే తప్పు అనే ఒక తప్పుడు సూత్రీకరణకు వచ్చాడు. ప్రజా సంఘాలు వద్దనుకున్నాడు. కానీ ఆయన బతికి ఉండగానే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విప్లవోద్యమం ప్రజా సంఘాలు పెట్టే ప్రయత్నం చేసింది. ప్రజా సంఘాలు ఎంత అవసరమో చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. ఆయన కూడా అది గుర్తించాడు. వాటి విమర్శల దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు అది కూడా మాట్లాడుకుందాం. ఈ కానుకలతో పాటు చారు మజుందార్ ఇచ్చిన, విప్లవోద్యమానికి ఇచ్చిన అతి గొప్ప కానుక 51 నుంచి 67 వరకు 2 కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు దాన్ని పక్కన పెట్టాయి. ప్రజా విముక్తి ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు దానికి తప్పనిసరిగా మధ్యతరగతి వర్గాల నుంచి కానీ, విశాల ప్రజానీకం నుంచి కానీ మద్దతు కావాలి, త్యాగ సంప్రదాయం కావాలి. తమ ప్రివిలేజెస్, తమ సౌకర్యాలను వదులుకొని ప్రజలతో చేతులు గలపవలసిన అశేష సమూహాలు ఉన్నాయి. ఆ సమూహాలకు ఆయన అప్పీల్ చేశారు. నిజానికి మధ్యతరగతి 1967 నుంచి 71 దాకా, 72 దాకా అత్యద్భుతమైన ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ అనండి, సెయింట్ స్టీఫెన్స్ కాలేజ్ అనండి, రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అనండి, అటువంటి అనేక చోట్ల నుంచి గొప్ప త్యాగ సంప్రదాయంతో డాక్టర్ చాగంటి భాస్కర్ రావు లాంటి, పంచాది కృష్ణమూర్తి లాంటి అత్యద్భుతమైన మేధావు, బెంగాల్లో కూడా అనేక మంది ఆ త్యాగ సంప్రదాయంలో ముందుకొచ్చారు. కనుక చారు మజుందార్ను ఇవాళ పునఃపరిశీలన అని శీర్షికలో పెట్టారు. పునఃపరిశీలన చేయదలుచుకున్నప్పుడు స్టాలిన్ గురించి మావో అన్నట్టు 70% 30% తప్పులు ఉంటే ఉండవచ్చు, తప్పులు లేని మనిషి లేడు. తప్పులు ఎందువల్ల చేశాడు, ఏ కారణం వల్ల చేశాడు, తప్పులు చేయడానికి ఆయన ఒక్కడే కారణమా, ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం కారణమా, యుగ స్వభావంలో ఉన్న కారణాలు ఉన్నాయా,
లేదా ఆయన వచ్చిన మధ్యతరగతి వల్ల మధ్యతరగతి విలువలలో ఉండే ఒక ఇంపెచ్యువాసిటీ, ఒక అత్యుత్సాహం కూడా పనిచేసిందా? అనేక చర్చలు ఇప్పటికే జరిగి ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఆ వివరాల్లోకి పోనక్కర్లేదు. అయితే ఆయన బతికి ఉండగానే ఆయన మీద విమర్శలు ప్రారంభమయ్యాయి. చనిపోగానే అనేక మంది ఆయన శిష్యులు, ఆయన సహచరులు, ఆయన అనుచరులు ఆయన వద్దంటున్నప్పటికీ నువ్వే రెవల్యూషనరీ అథారిటీ ఉండాలి, విప్లవ అధినాయకత్వం అని ప్రకటించిన వాళ్ళు, నిన్ను మించిన వాడు లేడు, నువ్వు మాట్లాడిందే ఒక విప్లవం అన్నవాళ్ళు ఆయన చనిపోగానే అత్యంత భయంకరంగా ఆయన మీద దాడి చేయడం ప్రారంభించారు. అనేక విమర్శలు చేశారు. ఆయన ఒక ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మధ్యతరగతి ఇంపెచ్యువాసిటీతో అన్న మాటలు ఉన్నాయి. 1975 కల్లా విప్లవం వస్తుంది. అదే విమర్శ ఇవాల్టికి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకన్నాడు ఆ మాట? 1967 నిజానికి ఆయన ఆ మాట అన్నది 1970లో. 70లో ఆ మాట అనేటప్పటికీ ఒక్క నక్సల్బరీ మాత్రమే కాదు, ఒక్క బెంగాల్ మాత్రమే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీకాకుళం సంగతి అందరికీ తెలుసు, బీహార్లో ముషాహరి, బీర్భూమ్, గోపివల్లపూర్, లఖింపూర్ కేరి, కేరళలో వైనాడు, పంజాబ్ అనేక రాష్ట్రాలలో నక్సల్బరీ. ఒక్క నక్సల్బరీ 1000 నక్సల్బరీలు కావాలి అన్నాడు. అది నిజంగా కనబడుతూ ఉన్నది. అందువల్ల ఆయన జరిగితే జరగవచ్చు అన్నాడు. అదేదో జ్యోతిష్యం చెప్పినట్టు కాదు, ఆ జ్యోతిష్యం విఫలమైనట్టు కాదు, ఇవాల్టికి ఆ విమర్శ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. అదే క్రమంలో ఇది దీర్ఘకాలిక ప్రజాయుద్ధం అని రాస్తూనే అంటూనే ఆయన కొన్ని తక్షణం ఇదేదో రేపటికి జరిగిపోతుంది అనే పద్ధతిలో కూడా చేసిన పనులు ఉన్నాయి. అట్లాగే పోరాట రూపాల విషయంలో సంయమనం పాటించకుండా తీసుకున్న కొన్ని పోరాట రూపాలకు అత్యున్నత స్థానం ఇచ్చి, కొన్ని పోరాట రూపాలకు ఏకైక మార్గం అనే పద్ధతిలో చెప్పిన అంశాలున్నాయి. కోర్టులను బహిష్కరించమనే పిలుపు, ఎన్నికలు బహిష్కరించమనే పిలుపు ఎంత వాస్తవికమైనదో కోర్టులను బహిష్కరించమనే పిలుపు అంత వాస్తవికమైనదా? విద్యను బహిష్కరించమన్నాడు అని ఆయన మీద ఒక విమర్శ. నిజానికి ఆయన వ్యాసంలో చూస్తే బహిష్కరించమని లేదు, గ్రామాలకు వెళ్ళండి, గ్రామాలకు వెళ్తే గానీ మీకు ప్రజా జీవితం అర్థం కాదు, పోరాట అవసరం అర్థం కాదు అని రాస్తున్నాడు. అట్లాగే చైనా చైర్మన్ చైర్మన్ అనడం కానీ, విగ్రహ విధ్వంసం భారత ప్రజాస్వామిక విప్లవంలో అది సుదీర్ఘమైన క్రమం. ఆ ప్రజాస్వామిక విప్లవానికి దోహదం చేసిన వాళ్ళ విగ్రహాలు కూడా కూల్చిన కలకత్తా విద్యార్థుల ఆగ్రహానికి ఆయన మద్దతు ఇచ్చాడు. ఇటువంటి తప్పులు జరిగాయి. శత్రువు రక్తంలో చెయ్యి ముంచని వాడు విప్లవకారుడు గాడు అన్నాడు. ఇటువంటి పొరపాట్లు కూడా జరిగాయి. కానీ ఇవాళ ఆయన మరణించి ఆయనతో ఉండే ఆనాటికి ఉన్న వైరుధ్యాల వల్ల అనేక మంది విమర్శలు చేశారు కావచ్చు. ఇవాల్టికి కూడా ఆయనంటే ఆయనే ఈ దేశంలోకి వర్గ పోరాటాన్ని ఎజెండా మీదకి తీసుకొచ్చిన వాడు కాబట్టి, ఎట్లాగైతే స్టాలిన్ను ఇవాల్టికి విమర్శించే వాళ్ళు ఉంటారో, స్టాలిన్ చేసిన పొరపాట్లు లేవని కాదు, తప్పకుండా ఉన్నాయి. కానీ ప్రపంచ సోషలిస్ట్ విప్లవానికి స్టాలిన్ చేసిన దోహదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఆ తప్పుల మీద ఏ స్థాయిలో విమర్శ చేయాలి, ఎటువంటి విమర్శ చేయాలి. అట్లాగే చారు మజుందార్ విషయంలో కూడా ఆయన ఇచ్చిన కానుకల వైశాల్యం ఉంది, ఆయన ఇచ్చిన కానుకల లోతు ముందు, ఆయన ఇచ్చిన కానుకల ప్రాసంగికత ముందు. నిజానికి 1951లో ఒక పార్టీ సాయుధ పోరాట విరమణ ప్రకటించింది, సాయుధ పోరాటం ఆగిపోయింది. నక్సల్బరీ లేదా చారు మజుందార్ సంప్రదాయం ఎటువంటిదంటే 72 తర్వాత లేదా 67 తర్వాత పుట్టిన అనేక పార్టీలు, చాలా మంది చిన్న చూపు చూస్తూ గ్రూపులు అంటారు, నేను గ్రూపులు అనదలుచుకోలేదు, పార్టీలని అంటున్నాను. 30, 40, 50 పార్టీలు, వాటిలో అనేక పార్టీలు సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించి ఉండవచ్చు. కొన్ని పార్టీలు ఎన్నికల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండవచ్చు. కొన్ని పార్టీలు ఈ వ్యవస్థ మారింది కనుక విప్లవం అవసరం లేదు అంటూ ఉండొచ్చు. కానీ విప్లవం ఆగిపోలేదు. ఇది అందువల్లనే ఆయన 1967లో ఈ మాట అన్నాడు. ఆయన ఎంత ప్రాసంగికుడు అంటే, ఆయన చెప్పింది ఇవాల్టికి ఎంత వాస్తవికం అంటే, 1967లో నక్సల్బరీ ప్రజ్వలనం జరిగిన కొన్ని నెలలకు రాసిన ఒక వ్యాసంలో, నక్సల్బరీ జీవిస్తున్నది, భవిష్యత్తులో కూడా జీవిస్తుంది. మనం ముందుకు సాగే కొద్దీ ఎన్నో ఆటంకాలను, ఎన్నో ఇబ్బందులను, ఎన్నో వెన్నుపోటు చర్యలను, ఎన్నో అపజయాలను ఎదుర్కొంటామని మనకు తెలుసు. కానీ నక్సల్బరీకి మరణం లేదు.
నక్సల్బరీకి మరణం లేదు అని ఆయన 67లో అన్న మాట 2024లో కూడా వాస్తవం అని కనబడుతుంది, మన కళ్ళ ముందర కనబడుతుంది. అందువల్ల ఆయన ఇచ్చిన కానుకలు, ఆయన మీద విమర్శ చేసేవాళ్ళు, ఆయన తప్పులను పునఃపరిశీలన చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది అయినా ఉండవచ్చు, కానీ ఆయన ఇచ్చిన కానుకలు ఎటువంటివి. ఆయనే 72లో చనిపోవడానికి 2 నెలల ముందు ఒక కామ్రేడ్తో సంభాషిస్తూ ఆ కామ్రేడ్ మళ్ళీ రాశాడు. ఒక అద్భుతమైన, ఆయన గతి తర్కాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నాడు, గతి తర్కాన్ని సామాజిక చలనానికి ఎట్లా అన్వయించాడు అనే చెప్పడానికి గొప్ప ఉదాహరణ. వృద్ధికి అభివృద్ధికి చలన నియమం ఏమంటే, ఒకానొక అభివృద్ధి దశలో ప్రతిదీ విచ్ఛిన్నమైపోతుంది. అప్పుడు మొత్తం ప్రక్రియ మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలవుతుంది. వైరుధ్యాల ఐక్యత అంటే అదే. మన దేశంలో ఒక కొత్త దశకు చేరుకున్న పోరాటం ఒక ముగింపుకు వచ్చింది. జూలై 28న ఆయన చనిపోయాడు. ఏప్రిల్ 5న ఈ మాట అన్నాడు. ఒక ముగింపుకు వచ్చింది, ఒక కొత్త దశలో అది మళ్ళీ మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు సాగుతున్నది సంధి దశ, అందువల్ల నిరాశపడవలసిన అవసరం లేదు. పోరాటం మరొక ఉన్నత దశలో మళ్ళీ ప్రారంభమవుతుంది అని ఆయన 72 ఏప్రిల్ 5న అన్నాడు. అది 74లో ఒక సమీక్ష జరిగి, ఆయన క్రమంలో, నక్సల్బరీ క్రమంలో జరిగిన అతివాద లోపాలను గుర్తించిన క్రమంలో మళ్ళీ ఆయన అన్నట్టుగా ఒక కొత్త దశలో అది మళ్ళీ మొదలైంది. ప్రజా సంఘాలు వచ్చాయి, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ రైతాంగ పోరాటాలు వచ్చాయి, ఉత్తర తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం వచ్చింది. అది ఒక గెరిల్లా జోన్ పర్స్పెక్టివ్ దారితీసింది. అది ఇవాళ దండకారణ్యంలో సాగుతున్న విప్లవ ఉద్యమం దాకా సాగింది. కనుక చారు మజుందార్ను అంచనా వేసేటప్పుడు, చారు మజుందార్ను పునఃపరిశీలన చేసేటప్పుడు చారు మజుందార్ ఇచ్చిన కానుకలను గుర్తించవలసి ఉన్నది. చారు మజుందార్ ఆయన యుగ స్వభావం వల్ల, ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ వల్ల, ఆయన వర్గ స్వభావంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల, వర్గ స్వభావం వల్ల వచ్చిన కొన్ని ఆలోచనల వల్ల జరిగిన పొరపాట్లను కూడా గుర్తించవలసి ఉన్నది. కానీ ఈహెచ్ కార్ ఒక సందర్భంలో అన్నట్టు, యూ కెనాట్ క్రాస్ ఎగ్జామిన్ డెడ్. ఆయన మరణించాడు. ఆయన మరణించిన తర్వాత 52 సంవత్సరాలకు ఆయన స్ఫూర్తి ఏమిటి, ఆయన వారసత్వం ఏమిటి? ఆయన వారసత్వం ఆయనే చెప్పిన ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను. కలలు కనలేని వాళ్ళు, ఇతరులలో కలలు ప్రేరేపించలేని వాళ్ళు విప్లవకారులు కాలేరు. ఆయన ఒక గొప్ప కలగన్నాడు, భారతదేశంలో సమాజం స్థాపించే కళ. ఆ కళలు ఇతరులు అనేక మందిలో, వేలాది మందిలో, ఆయన మార్గంలో ఇప్పటికీ దాదాపు 15,000 మంది అమరులయ్యారు. కొన్ని లక్షల మంది పాల్గొన్నారు, కొన్ని కోట్ల మంది ప్రభావితులయ్యారు. అంతమందిలో ఆ కళలను ఆయన ప్రేరేపించాడు. ఆయన ఒక కలగన్నాడు, ఆ కళను ఇతరులలో ప్రేరేపించాడు. ఆయనే చెప్పినట్టుగా కళలు కనలేని వాళ్ళు, ఇతరులలో కళలు ప్రేరేపించలేని వాళ్ళు విప్లవకారులు కాలేరు అనే మాటకు నిదర్శనంగా ఆయన జీవించాడు. కామ్రేడ్ చారు మజుందార్కు జోహార్. కృతజ్ఞతలు వేణు, అభినందనలు. చాలా సమాచారము, ఉత్తేజపూరితంగా మీ ఉపన్యాసం సాగింది. ఇప్పుడు కొంతమంది కామ్రేడ్స్ ఏం రిక్వెస్ట్ చేశారంటే, అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ కామ్రేడ్స్ కూడా దీంట్లో ఉన్నారు. ఏదన్నా ఒక 2 minutes 5 minutes వరకు జస్ట్ యూ సమ్మరైజ్ యువర్ థింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ప్లీజ్. హలో comrades, all those who could not follow my Telugu presentation, I'm very sorry. This was basically a Telugu meeting. Forum for Social Change works in Telangana. That's why I had to speak in Telugu only. What I presented in my 30 minutes or 40 minutes lecture was that I gave a trajectory of Charu Majumdar's growth from 1938 to 1972, how his own experiences, his own theoretical understanding led to the Naxalbari, the ideas that ignited Naxalbari. I spoke about 8 documents and I spoke about other writings also. And from there, I went to the major contributions of Charu Majumdar. I listed 5 or 6 contributions and I tried to explain each of them in whatever time allotted to me.
One was his fight against revisionism. The second was his understanding of characterization of the state and society and the needed struggle, the protracted People's War or the armed struggle. And for the first time, he brought in class struggle onto the agenda, and the struggle to capture state power is the basis of any communist struggle. That he, after Telangana armed struggle, this was the 67 was the first time that was brought onto the stage. And of course, I spoke about boycott elections call and related issues. I also spoke about annihilation of class enemies, and I also spoke about his idea that all mass organizations are revisionism, and I concluded his contributions with the spirit of sacrifice that he taught Indian people, particularly Indian middle classes. And then I went on to the criticisms, major criticisms against him, his impetuosity and his prognosis that by 1975 India will be liberated. And I tried to explain why he said that, in what context he said that. And I also made a criticism that though he called it protracted, he at times he thought it was an immediate struggle and went into confusion of forms of struggle and boycott of courts and boycott of education, boycott of elections, and slogans like Chinese chairman as our chairman, and iconoclasm of that happened in Calcutta. And one is not a communist unless he dips his hand in enemies, class enemies' blood, kind of things. And finally, I ended the speech with Stalin's, Mao Zedong's analysis of Stalin, assessment of Stalin of 70%, 30%, and Charu Majumdar fares much more well in that context. And Charu Majumdar's legacy will continue. Charu Majumdar's legacy is alive today in Dandakaranya and elsewhere. That's what I said. Thank you. థ్యాంక్ యూ వేణు. కామ్రేడ్స్ చాలా ఓపిక్గా ఉన్నారు. మనం ఇవాళ కూర్చుందే అందుకు, దేనికంటే ఒక కామ్రేడ్ చారు మజుందార్ యొక్క రిలివెన్స్ ఇవాళ చాలా ఉంది. ఇవాళ జరుగుతున్న ప్రతి పోరాటంలో కూడా ఉంది. కామ్రేడ్ అభిజిత్ మజుందార్, కామ్రేడ్ వేణు ఇద్దరు కూడా ఒక స్థూలంగా కొంత సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. నేను దాదాపుగా ఏంటంటే ఒక కొత్త ఆర్డర్ అనేది కొంత మిస్ అయినప్పటికీ కూడా కామ్రేడ్ చారు మజుందార్ 52వ వర్ధంతి ఇది. తర్వాత మనం మామూలుగా చూస్తే కమ్యూనిస్టు పార్టీ చరిత్ర చాలా ఉంది. మన ప్రపంచంలో ఏర్పడి 1800s లో ఏర్పడ్డ 1920 ఆ ప్రాంతంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇక్కడ ఏర్పడ్డది. మనం జనరల్ గా ఈ రోజు 100 ఏళ్ళు అయింది ఈ మీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉండి, ఏం జరుగుతుందని కూడా అడుగుతుంటారు కొంతమంది. కానీ నా ఉద్దేశంలో ఈ కాలంలోనే చైనా విప్లవం వచ్చింది, కొంచెం ముందే రష్యా విప్లవం వచ్చింది, తర్వాత నక్సల్బరి కావచ్చు, తెబాగా కావచ్చు, దండకారణ్యం కావచ్చు, ఇలాగా ఎన్నో పోరాటాలు ముందుకు వచ్చాయి. ఈ పోరాటాలు ఈ మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ పార్లమెంటరీ పార్టీలో ఉన్నట్టుగా పోరాటాలు అలా కాదు కదా. ఎంత రక్తము పారింది అనేది మనం ఆలోచిస్తే మనము లెక్క కట్టలేం. ఎందరూ అమరులు అయ్యారు మొదటి నుంచి కూడా ఆలోచిస్తే. వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కనీసము ఒకసారి మనం ఒక్క నిమిషం పాటు మౌనం పాటిద్దామని నాకు చాలా ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు అని అంటే, అందుకని నేను ఇప్పుడు 1 minute కాగానే నేను సిగ్నల్ ఇస్తున్నాను. 1 minute స్టార్ట్ చేశాను. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండండి ప్లీజ్.
ఏమన్నా మనకు తెలియదు టెక్నాలజీ. ఇట్లా పెట్టి నేను ఆడుతున్నా. అమరవీరులకు జోహార్లు. ఆక్సిజన్ మావార్చిన వర్తిల్లాలి. కామ్రేడ్స్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము కామ్రేడ్ అభిజిత్ ముఖర్జీ ఉన్నారు, వేణు ఉన్నారు. మనము ఎందుకంటే ఇవాళ టాపిక్ ఉన్న రిలవెన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ప్రశ్నలు ఆన్సర్స్ రూపంలో కూడా మనం కాసేపు ఈ మీటింగ్ ని కంటిన్యూ చేద్దాము. కొంత టైం ఉంది. ఎవరైనా ముందుకు రావచ్చు. అడగండి, ప్రశ్నలు అడగండి. సామూర్తి గారు, నేను సత్యం మాట్లాడుతున్నాను. ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ Abhijit Mukherjee, you have to speak in English. Abhijit Majumdar. Abhijit sir, namaskar. Sorry, Abhijit. Sorry. Namaskar. Greatly sorry, sir. Abhijit Fine, no Majumdar. problem. Yeah. Hello, Samurthy garu. Yep. Yes. I want one question. Abhijit ji, namaskar. Namaskar. Just now, Venu is clear. It's a very deeply and philosophical, theoretical explanation of that 8 document and development of that Charu Majumdar's philosophy, entire India, whatever that. So I'm asking one question. Please, you briefly explain about Saroj Datta. Saroj Datta entire life was spent in working for the revolution, and Sadhan Sarkar and Sunjit Ghosh and Mahadev Mukherjee, you are ignored the names in your speech. Kindly briefly explain about that Saroj Datta and other comrades. This is my... Abhijit da. Yes. Yes, Abhijit comrade. da. Got it. See, Satyanarayana has asked something. You may answer that, but I wanted to know from you that I believe you and your mother and your sister went and met CM in police station, Lal Bazar police station. Yes. Just before his death. Can you please recollect that memory? And because we are closely CM is in our heart. And, yeah, please. At time of Charu Majumdar, 3 times, sir. No, that's all. Please, sir. Abhijit, sir. Okay. Okay. Should I begin? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Charu Majumdar got arrested on 16th of July, 1972. Yes. So the news of that, because there was lots of rumors before that Charu Majumdar was arrested, and later on it was proven as being false, right? Which was rather spread by the police authority and some newspapers. But that the same day, on the 16th of July, when we were having our lunch in Siliguri with my mother and my other sister, so the local correspondent of one of the major Bengali newspapers. Can you hear me? Please, Andaru mute cheskora. I'm muting now. Meer unmute. Please proceed, sir. Yeah. So this journalist, he was known to us, and he used to call Charu Majumdar as Charu Dada. So he came and he informed that, okay, this is a genuine news that I got from the Lal Bazar headquarters, that yes, this time Charuda has been caught and arrested from Kolkata. Then obviously 2 things we knew. One is that it would be all too difficult, next to impossible, for the Indian state to release Charu Majumdar. That Yes, was sir. quite clear to us. But even then, my mother, we were kids then. So my mother tried to contact the police
authority and asked them to meet uh, Charu Majumdar in Kolkata. He was captured and he was put inside the central lockup of Lal Bazar police station, the headquarters. So after some days, my elder sister was studying medicine in Kolkata during that time. Okay, she was there, and three of us, my mother, myself, and my other sister. So we went to Kolkata, and the police authority, basically the notorious, deputy director of detective department, Devi Roy and Vibhuti Chakraborty, those were killer police officers of that time. So they put us to wait for so long time, and they ultimately accompanied us for the first time to visit my father, Charu Majumdar, inside the central lockup. So he was put inside a separate room. And what we discovered, and my mother too, that my father suffered from cardiac attack twice earlier. So there was an angina, severe angina pain. We knew about that because we had to rush to the local doctors when he was in Siliguri. Before he went into underground. So before the party was banned, after Naxalbari and before Naxalbari also, we used to rush to the local, Mahalla doctor, even during the dead of night, and he used to come and somehow administer pethidine, the painkiller. Okay, the only painkiller that was available during that time. So what we discovered that there was no oxygen cylinder inside that cell. Oh. Because he needed that. He was a cardiac asthma patient, so he should have the supply of oxygen as and when needed, when the angina pain is very extreme. And the police officer who basically physically arrested Charu Majumdar and identified him, he was a notorious police officer. His name was Runu Guhono Inyogi. Yeah. So much later, he wrote a book, kind of account of that arrest, where he mentioned that the first thing we did is we rather confiscated all his medicines and the injections and whatever was available. So it was understandable that during his stay inside this lockup for 12 long days, he was never produced to the court. So he was denied to the basic, democratic rights that he should be produced in the court, the trial should be there. So first of all, in absentia, the order was to put him inside this police lockup, police custody. Okay. And when my mother asked him for the first time that, okay, how are you? Because he looked so thin, so sickly, and we were seeing him after such a long time. So at least 1 year, because even during this underground years, we used to meet him surreptitiously, with the help of the other comrades. Even we went to Vizag, okay, and we met Dr. Bhaskar Rao, and during that time, we stayed back for 17 long days, and during that time, my father went to Srikakulam. That was the time. Yeah. So I still remember. It's a vivid memory for all of us. So I think, then my father answered that, okay, these people like Devi Roy and Vibhuti Chakraborty, all the police interrogators, they periodically come and somehow ask me questions and all of this. So that is there, but he was smiling. He was smiling. He was not really scared about that or not complaining, obviously. But whatever we could understand that, okay, that
actually what was happening. Round the clock, he was interrogated by different members of the police and the detective for, personals. And and we met him twice inside this police lock. Yes. And when we came back, basically we came back from Kolkata. We left Kolkata on the 27th to 28th morning. We came back to Kolkata, Siliguri, and it was monsoon because the heavy rains was there. So I remember that the police jeep came and so informed my mother. My mother was outside the our house periphery. So they informed my mother that Charu Majumdar is dead. Charu Majumdar is dead. And if you want to get the body or somehow go to Kolkata, then we may arrange. So outrightly, my mother was so shocked and he started like screaming. Then we came to know about that, okay, our father is no more. During that time also, I mean, the same morning, my elder sister, Anita, doctor, so she was in Kolkata and she was one posse of police personnels. They went to the hostel and informed her that, okay, your father wants to see you. Not to mention that he was already dead. When she reached SSKM hospital, there she found that the body was lying on a bed and it was covered with white sheet. And so many of doctors and nurses, they, during the police vigilance, they rather came and tried to pay homage to the dead leader. So that was her experience. But since we were rather bewildered, got puzzled. So our neighborhood people, okay, it was not true that all of them, they supported the Naxalbari movement or CPIML politics. But because of the social, acceptance of our parents, both my father and mother, so many people gathered and they somehow collected some money to buy us the air tickets because we never had that much of money during the time. So we went to Kolkata. The moment we reached Kolkata airport, then my mother asked for a taxi to get to Lal Bazaar, the police station. So then all on a sudden, one unknown person, he, without any permission or whatever, when we got inside the taxi, he jumped into it. And basically what we discovered later on, that he was one of the persons from the detective department. So he said that, okay, no problem, I will do everything to let you access and enter Lal Bazaar. Okay, so by the afternoon, we reached Lal Bazaar and we were also kept there for such a long time till evening, the nightfall, at Devi Roy's chamber. Then they made a cavalcade, a long array of carts, and they first led us to the SSK morgue. And I still remember the morgue was dimly lit. That was evening time. And the bodies were kept inside this, the trays, the metal trays, So the first tray was open and the police officer accompanying us as they
you have to identify, asked my mother. The mother said no. The second, no. The third one, there we found our father lying, and that there was a huge cut mark because of obviously what I discovered later on, that was the autopsy done. Okay, but the most striking thing that we discovered, that down under his feet it was black. Oh, So it was black, and whether he was tortured physically or something else, we don't know. So that was our finding, and both the feet, so that was quite black, and because the the time of his death that was mentioned in the death certificate, that was early morning, morning. and it 4:30. was not 24 hours as yet. Okay, say 12 hours, 16 hours. So how could the dead body of a person become black? Obviously not the entire body, but only the one portion of it. So that was, I think, quite objectionable, and also somehow that was questionable. But we were not in a position to argue at that particular time. All of us were so shocked and under trauma. Then the body of Charu Majumdar was laden on a ambulance, and we were rather put inside a black taxi, a police car, and there was a huge cavalcade. And I still remember, on the way to this crematorium, the famous crematorium, then on the way, on several spots, what we find that so many young men, when they came to learn about the demise of Charu Majumdar, daring the police officers, because they could have been shot dead. So they somehow crossed and making small squirts, and they somehow they made slogans that Charu Majumdar Amar Rahe, long live Charu Majumdar, and all of this, and they crossed the street, lightning spit, and all of this. So that was happening. And when we reached the crematorium, what the police did, that was really very cruel, because the dead bodies which were waiting to be cremated, okay, there, so they somehow scared all the people over there. They put up a CRPF personnel. There was a half wall, surrounding wall. They put up CRPF personnel with arms over there, and they scared all the other people out. Okay, so they sanitized the entire area and the crematorium, and then they somehow put the dead body of Charu Majumdar, and during the time it was covered, altogether covered, so they never allowed us to even to see the face. We saw the face only in the morgue, but after that it was covered. And my maternal uncle, he used to live in Kolkata. He was a teacher. So he asked the police forces to enter the compound, but he was denied access. That we discovered later on. And so the police officers forcibly made me to somehow go for this Hindu rituals, though we denied. My mother also denied, but they somehow to touch the covered face of my father with this burning stake and everything. And at that time, in 1972,
in Kauratala Sasan, that is the crematorium, only this, the electric furnace was there. So they put the body there, and they were in a hurry, and the body was cremated. So it got finished by 10:30, close to 11 o'clock in the night. And one of our friends, and also the brother of Charu Majumdar's, a very close friend. So he arranged one shelter for us in one of the hotels near the railway stations, Shialda railway stations. So we went there. But that person was also taken to Lal Bajar and tortured and interrogated that why he arranged kind of a accommodation for this family, the anti-national family, and all of this. So we stayed back for the night and came back, because my mother severally asked them that she wants to take the body and the cremation should be done in Siliguri, but the police authority didn't allow that. So these are I think the details of that particular day when we lost our father, and also, that was the last time. Even on the last day, we couldn't see the face even during the cremation. Thank you, Abhijit. This heart-rending, the last day of. Actually, M.A. Satyanarayana Rao's question Yes. remaining. సామూర్తి గారు Yeah. He will speak. పేరు చెప్పారు ఏంటి? No, Saru, but sir, you were replied Venu's question, but before that, one person asked. 1 minute, Samamurti. 1 minute. Abhijit ji. Yes. Abhijit ji. After death of Charu Majumdar, yes, Atal Bihar Vajpayee of the Janasangh, A.K. Gopalan of the CPI-M, and Rajnarayan, then of the Socialist Party, demanded an inquiry into the circumstances leading to the death of Charu Majumdar. Yes. Given any information about that? Basically, what we came to know later on, because we got a message from A.C. Dange. Yes, sir. So he wrote a very small obituary, and he also demanded that one inquiry should be initiated. Yes, But sir. the Indian state, the ruling class, and the Congress clout, they never cared to do any inquiry into the death of Charu Majumdar. At the But time later of, on, yeah. At later the time on, of, yes, at the time of Siddharth Shankar Ray, is one of Yes. the union minister in West Bengal. yes, Chief Minister. Yeah. Siddharth Shankar Ray. Yes, sir. Please proceed. So that was also, I think, the lip service, because none of them, they wanted Charu Majumdar to be alive for Yes, sir. long. Be it Atal Bihari Vajpayee or Dange or whoever. So I think that was just a show off. Sure. Yeah. Thank you, sir. I am satisfied of your explanation, and I am dissatisfied of your speech, incomplete speech. I think Comrade Venugopal was more Venugopal was cleared my doubt that accurate, and also he went into the depth of the Yes, sir. philosophical aspects of the communist movement, particularly Yes. the Naxalbari Yes, sir. uprising, and the role of Charu Majumdar, and also he continued for a long time. So thank you very much, Comrade Venu, Thank you. because although I don't understand Telugu,
but later on, when you summarized this, so I could find out what really was the content of your speech, and it was really great. Great, Thank Samamurthy, you. great. Yes, Samamurthy, yes, yes. Samamurthy, Gopi, చెప్పండి. I want the phone number of the Professor Abhijit ji. I Yeah, just yeah, I'll wanted send, to. sir. Please, I'll send later, sir. Just please. Okay, I just wanted to have a little Yeah. less than 1 minute word with Professor Abhijit ji. Now you want to ask any question, sir? Yeah, Professor please. Abhijit ji. Please don't mention me as a professor. That is, I Comrade, don't find comrade. it's a very good epithet or whatever. I'm just a teacher, and that is my occupation. Okay. So please don't mention sir. Okay, I Don't shall tell you. say Okay, sir. that's okay. It's Don't okay. say I professor. shall tell you. I am It's- Professor of Cardiology, retired, Dr. M.F. Okay. Gopinath. Okay, that's great. And Okay. ex-RSC leader. Oh, yes. Okay. Okay. You're welcome. I would like to know certain things, but actually this is the time is over. It is all long, almost 2 hours, which we started. Now, I'd like to have your phone number if it is possible. I'd like to talk to you in between later. Okay, Your number. Your number. Samamurthy has got my phone number. Yeah, sure, So sir. I I'll believe give. that, You'll send. You don't mind me he will talking send you. to you later? Okay. Huh? Okay. Because I have undergone surgery in recent times, so Yeah. I'm just convalescing. Anyway, if somebody is interested, obviously I'm there. I'm there to Okay. answer you. Okay. Okay. Bye. That's fine. Thank you. కామ్రేడ్స్ ఇంకెవరన్నా ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మనం 2 hours అయితే కాబట్టి క్లోజ్ చేద్దామా? త్వరగా చెప్తే బాగుంటుంది. Yeah, yes, sir. Actually, yes, comrade. Okay, comrade. Yeah. Revolutionary greetings, dear comrade. It's Samamurthy? Diya this side. May I know your name, madam? It's Diya. Huh? Dia. Yeah. From? Red salute, comrade. Red from salute, where? comrade. From where? Right now, I'm staying in Hyderabad. Okay. I am basically from Maharashtra. Okay, you're working or you're student? Yeah, I am working as a teacher. Okay, fine. Yeah. So my question is to Comrade Abhijit. Yes. Since we are connected to this left ideology, we have learned and read a lot of about Charu Majumdar. And in this Zoom meeting also, I have come across a lot of information through you, and as well as Venu sir also has given a lot of information which were completely unknown to me. So I'm so grateful for that. And actually here, this entire information, it's okay, but personally what I just want to let you know from you is how Charu Majumdar was with you as a father in your childhood, and the bond and the affection in between you. Actually, personally, we are much more interested to know about it, as you are his son. So the basic information about his, the legacy he left behind and the contribution throughout his life struggle and whatever he did towards movement and his miserable condition and pathetic condition when he was imprisoned, that everything actually worth to discuss, and that we have done. But what most of the people are actually unaware about the bond, actually how he used to manage and how he used to give time to the family, and how he used to train his children, and especially the bond and affection between you. That actually I would like to know about. Okay, thank you, comrade, for asking this question. And obviously, I would definitely answer your questions. Thank you you, are comrade. welcome. You are so young, and so I think this is, I think, also not a very uncommon question. The thing is, Comrade Charu Majumdar was very active in politics from his younger days. So he was a whole timer, right? So his image to us
was different from the impression of the other, our friends, about their own parents. Because my mother never earned a farthing. Okay, so we never expected any gifts from him. But we were never really cared for that. We never thought of that because he was so loving. He was such a loving person. And basically, my mother used to eke out the living of this family. She was only a life insurance agent. So you can very well understand the meager family income that we had, right? So we could manage, and we were very proud, particularly the siblings. We are very proud that we belong to a very different kind of a family, and both our parents are respected by others. They were sociable, and they had a huge lot of access to the other families, both communists, belonging to the Communist Party, other communist parties, or any other political fold, but they were accepted. They were really accepted in this small township. So, but my father used to go to jail intermittently. So it's a long portion of his life is spent in jail. Before Naxalbari also. Before Naxalbari, right from, as I mentioned in my deliberation, that even in 1942 and before that, he got arrested, right? So, and when the Communist Party was banned in 1950s, 48, so on every occasion, he got arrested, 1962. So we got used to that. When the police used to come, and my mother used to ask them to stay back till the daylight, the first morning light comes, because they used to come during midnight. And so there was a small bag, I'm telling you because you were asking me this familial associations and everything. So far we remember that there was a Indian Airlines small bag. Okay, the tag was Indian Airlines. That was a blue color bag, and it was always kept ready with this some clothings, and then medicines and all of this. That was kept ready because we always expected that at certain point of time the police would come and take away our father. He would be off for some time and he would come back. That was mostly about our childhood. There's a very different childhood that we had. But so long he stayed back at our place. So on the one hand, he was very loving. He took all care to somehow do the household, to help my mother as a husband, or I'm a simple person, right? And since this area, the rainfall was great during the time, and there was a accumulation of water in our area. So he used to also try to make drains to drain out the water. He also was active. Despite his health, the frail, health condition and everything. So that was there. And at times he used to teach us. Particularly, I remember once I was thrashed. I got a slap while he was trying to pump in mathematics into my dad head, and I failed to understand that. So I was slapped also. So this is like, any other household, any
other father figure or whatever. But the most interesting thing is people is to come to our place. And even before Naxalbari, it was a kind of a secondary party office where all sorts of communist leaders, even when my father fell ill for the first time, okay, he was convalescing in our house for a long time after suffering from the first heart attack. I remember two people coming every morning, early morning. One was the CPM leader of Siliguri, and another was a Congress leader. So both of them used to come one after another, and they used to sit up and discuss politics with my father when the father was lying on bed. So you see, that was I think something, the environment, the ambience we grew up in, and so long I believe that, and he was very fond of listening to Indian classical music. He was a great avid admirer of Tagore's poems. He could memorize all the long poems, and he used to teach some learners also about elocution, how to recite, okay, the recitation thing. And he was very active at the early life in one of the social organizations organizing night-long Indian classical music featuring Amir Khan, Bhimsen Joshi, and all of them. So he was culturally very active. He was an avid reader. And I still wonder, how could a person living in a remote area like Siliguri, which was not really connected with the outer world, and the only communication, the only news that could come through All India Radio. But we never had a radio set. That was borrowed later on after Naxalbari, to listen to the speaking radio, speaking radio news and everything. My father used to listen to that. But he was, as I mentioned, he was very fond of music, both Rabindra Sangeet, Indian classical music. He could identify, though he was not a good singer. He was never a good singer, okay? But his voice was quite harsh and everything. So it was not really good. But he listened to them avidly, and he was very knowledgeable about Indian music, Indian literature, and he was a great reader. I mean, he was a tremendous reader, and also he was very fond of, Agatha Christie, crime novels. He was very fond of that. Whenever we traveled together, even during his underground days, in a surreptitious manner. So I remember him buying from the A.H. Wheeler shop at different stations, this Perry Mason, Agatha Christie, such, and also certain thrillers, every sort of books, all sorts of books, not only political literature, but any pulp novel, whatever he could get hold of, he used to gobble them up. That was my father. My father was ill, yes. And what else? What else I'm supposed to communicate? Because we wrote sporadically about our childhood time, and particularly my two sisters, particularly elder sister, we published one book on my mother. My mother was also a communist activist, leader since 1940s, and they got married
as comrades because they belong to the same Communist Party and they somehow struggle together. So we published one book on my mother. There are glimpses of my father also, but my other sister, the not younger sister, but this is a middle sister, she recently published one book about my father, where in Bengali, obviously not yet translated. So there you could get this, all the, domestic, daily chores of Charu Majumdar there in a very beautiful manner. So when you read that, you would be surprised, and also you wouldn't be able to somehow gauge that how such a person could become a controversial figure and also the general secretary of a revolutionary left party. So I think this is unique life history, unique, life processes, the way he lived and my parents lived. So we are so proud of that. Thank you, comrade. Anybody else? ఎవరైనా మాట్లాడతారండి? నమస్తే నమస్తే. మీ దగ్గర నుంచి బాగా సౌండ్ వస్తుంది అన్న, ఏమనుకోవద్దు, చెప్పండి. ఏమని చెప్పేది ఉందా? మనం మాట్లాడదాం. నా పరవాడు కొనపరిచితురా ఓకే ఓకే. గొడవ చేస్తున్నాడు. Is there anybody else? My name is Bhakta. I have a question for both the speakers. Sure. Since 1972, anyone else also can answer. Since 1972, has there been any change in the nature of comprador bourgeoisie? Did they progress to the level of genuine European bourgeoisie? If yes, is there any statistical evidence of that? If anybody can give input regarding this, thank you. I think the better person is Comrade Venu Gopal. He might answer because this is a debatable thing. I mean, how this comprador bourgeoisie turned into a kind of a bourgeoisie where it's not really independent, but could somehow expand even to become a global bourgeoisie. So there are different phases of developments and also recession and all of this. So I think different segments of the communists, they had different notions about that. But obviously the comparative nature that is partially still remains. But at the same time, the emergence of not an independent bourgeoisie, but rather in nexus with, in collusion with the imperialists and the big capital and this feudal remnants and all of this together. This is, I think, a new feature of the new bourgeoisie, and which is vehement, which is violent, and which really somehow is the behind the show of this fascist government in India. I would also answer in the same way as Abhijit. I would like to add only one thing, that the comprador bourgeoisie of 1972 have grown bigger, but continue to be junior partners of imperialism. They continue to be compradors. If I may add something to what has been already said by the speakers. What we thought of as genuine European bourgeoisie of the 17th century or 18th century
also has regressed right in front of our eyes in the last decade or so to become appendage of even larger imperialist. So it might be true that the comprador nature of Indian bourgeoisie did not change a whole lot since 1972, because what we all thought of as German bourgeoisie or French bourgeoisie, they all have regressed right in front of our eyes into far worse forms. So I have a feeling I'm tending to agree with both of you on this. Thank you very much. Thank you, Kau. Bhakta. And anybody else? Okay. ఆకలి అవుతుంది. Yeah. So, Comrade Abhijit Majumdar, I strongly, heartily thank you a lot, because you visited our place. We want to see you live very soon. We'll go for Sure, an invitation. I'm very much eager to meet you. So, yes. Not only me, there are many other great Meet in people. Hyderabad or elsewhere. Yeah. Yeah. Definitely meet. Definitely So meet. it was very nice. Thank you, Venu, for enriching the meeting. And many people are new here. The number reached around 90 to 100 people. Then it is my obligation to tell my name. I'm Andramurthy Sambamurthy. You can contact me with my Facebook, and I represent the organization called Forum for Social Change. This is formed from the people who were Radical Students Union members in those days, and we are helping each other, and as well as we are trying to enlighten present politics. This meeting was quite interesting and enlightening. I thank you, speakers and the attendees. Thank you. Great salute to everybody. Red salute, Comrade Abhijit.